كيف بتساعد في الدايجستشن inside the body from the point of view of metabolic issues. هلا الدايجستشن in general بداية تبلش بالانجستشن، انك تاخذ الاشياء بتدخلها للجهاز الهضمي، هذا اسمه انجستشن. الدايجستشن انه نعمل بريك داون هذول الماكرو مولكيولز، نعملهم على شكل smaller molecules usually they are monomers، بعدين نعملهم absorption. Later on we have cellular digestion إذا بدك، ويفضل نسميه oxidation process for الcarbohydrates والlipids, for example metabolism for proteins and other molecules. So this function actually is assigned to many tissues. الميتابوليزم لهذول الماكرو molecules اللي عملنا لهم امتصاص. لكن الليفر specifically has a lot of functions that will be kind of a miracle structure that we have in our body. First of all, as anatomy, you are very familiar with the structure of the liver cells. Most of it is hepatocytes, اللي هو parenchymal cells, and like 80% of the liver volume is represented by these cells. Almost all pathways of metabolism are represented in the liver. بمعنى آخر شو ما تطلع بالخلايا الأخرى من metabolism راح تشوف شيء شابه أو active بالليفر. And can be replaced. I mean اللي هو tissue أو grafting of the liver or transplantation of the liver tissue. هلا الميجر function نحكي major functions. We have a lot of functions of the liver. First of all, central receiving and recycling for the body. هو المسؤول عن recycling process المولكيولز اللي بتكون عائمة في البلد ستريم. واحد من الريسايكلينج بروسيس اللي هو detoxification of xenobiotic compounds and metabolites. هلا xenobiotics معناها جايين من برا. وهي هون الميراكل بوجود الليفر. خصوصا ما يسمى وجود السيتوكرومز اللي اسمه فيه. اوكي؟ السيتوكرومز هذول عبارة عن كومبلكسز موجودين بالاندوبلازميك ريتيكولوم، وظيفتهم detoxification of أو modification حتى للxenobiotic molecules that or compounds that came from external sources. كيف يعني؟ يعني واحد عماله الآن بمجتمعنا الحالي بتناول أطعمة مختلفة تماماً عما كان قبل 100 عام أو 200 عام أو 1000 عام. شو هم هدول؟ في دايز كثير اللي هم الصبغات، في synthesized molecules جداد انصنعوا صاروا يعطوا أنواع من التيست، أنواع من السميل، هذول ما كانوا موجودين. تخيل؟ ضيف على ذلك مجموعة كبيرة من الدراجز، سواء كانت دراجز للتريتمنتس أو الدراجز اللي للحالات الغير قانونية. هذول الدراجز كلهم بشكل عام اللي هم الآخر كيف بنسميهم ما نعرفهم بالنيتشر، واللي نيولي سينثيسايد معنى آخر ما كان موجود بالنيتشر وعملنا له سينثيسيس واللي بده يجي بعد شوية. All of these can be metabolized by liver. Can you imagine؟ بمعنى آخر إنه the liver is designed to deal with something unknown. هون نيجي بنحط حجر عثرة على الايفوليوشن. الايفوليوشن based على مبدأ أساسي التايم والادابتيشن. كل مرة إنه الجينز بالخلية أو الفانكشن تبع الخلية كل مرة بتغير بناء على الستريس اللي بيجي من برا. أوكي؟ الايفوليوشن ما بقدر يفسر ليش أنا الآن بقدر أعمل ميتابوليزم للباراسيتامول for example or any other kind or acetaminophen واحد من الدراجز. ليش الليفر adapted or already know how to deal with this kind of drug. So it's designed to deal with these compounds اللي هم novel ما كانوا موجودين قبل هيك. أحد شو يقول لي كان قبل 3 مليون سنة في مركب يشبه الباراسيتامول فخلايا الليفر تطورت بناء على الستريس اللي صار في هذا الوقت. هذا مش موجود الآن. بالإضافة للأشياء رح تنصنع بعد شوي خصوصا بالأنتي كانسر دراجز بالكيموثيرابي and so on. The detoxification story is kind of miracle structure or miracle thing that we have in the liver that is against evolution. Okay, regulation of blood glucose level because it supplies the blood بالجلوكوز عن طريق degradation للجلايكوجين أو لجلوكونيوجينيسيس. معناه هو بيعمل maintenance للجلوكوز concentration بالبلد which is very important for certain tissues. لأن بعض التيشوز تعتمد على الفات أسيد for example. Synthesis and export of cholesterol and triglyceride as VLDL أو synthesis of VLDL molecules اللي هم lipoprotein molecules. Ammonia and urea cycle process أو بمعنى آخر detoxification of ammonia through cycling of ammonia in urea cycle. بمعنى آخر urea cycle هي وجدت في الليفر عشان تعمل
نوع من التخلص اذا بدك للامونيا مولكيولز اللي هم توكسيك. في ثيوريز على التوكسيسيتي للامونيا how they are going to be toxic. Ketone body formation. Sometimes during certain processes of fasting or starvation, the body starts to form ketones. And these ketones are formed in the liver, will be used by certain tissues like central nervous system. Nucleotide base synthesis اللي هم البيسز أو building unit للnucleic acids. Synthesis of blood proteins. وأنا بنعطيكم hint إنه أي بروتين تنسأل عنه بالبلد 99.9% مصنوع بالليفر. من هذا البروتين. إذا لقيت بروتين ثاني مش مصنوع بالليفر ممكن يكون من ال 0.1% أو ممكن يكون pathogenic. بدل على إنه التيشو هذا عماله بتحطم هذا البروتين عماله بصير ريليكج في البلد. إذا هو مش من مكونات الليفر. Synthesis of glycoproteins and proteoglycans اللي هم مجموعة كبيرة من البروتينز تعطينا identity للسيلز متميزين حسب نوع الخلايا اللي بنتكلم عنهم. البنتوز فوسفات باثوي هي مش بس بالليفر بس it's very active in the liver. So this is just general functions that we could find in the liver. هلا الليفر نفسه how it's gonna get its fuel, how it's fueled by certain molecules. What are the fuels that are feeding the liver? First of all, إذا بنرجع للfunctions اللي هون مطلوب من الليفر إنه يكون عنده ميتابوليزم عالي بس بنفس الوقت لأنه هو بده يعمل لي سبلاي ترايجليسرايد بده يعمل لي سبلاي بالجلوكوز. ف as a common sense المفروض إنه الليفر هذا ما يستهلك الجلوكوز عالي. يعني يكون عنده reasonable concentration يستخدمه. بالإضافة للليبيدز إذا هو زي الأنسجة الثانية زي العضلات عماله بيستخدم الفات والجلوكوز حتى يحصل منهم على طاقة بكميات كبيرة it's useless. لأن أصلا واحدة من وظائفه إنه يوفر هذول المواد للبلد ستريم. Okay. هلا الليفر in general consumes about 20% of the body oxygen, which means إنه الميتابوليزم عالي in the liver because the things that we are going to see right now. هلا المركبات اللي بتكون على شكل energy molecules usually ال ATP the common one, UTP اللي هو another nucleotide, GTP. Any nucleotide can work as an energy currency. A reduced NADPH هون it's not energy molecule, okay? بس لأنه حاطينها بالريفرنس I kept it there بس بحط عليها هون دائرة إنه not energy supplying molecule. However, it's used for anabolism لعمليات البناء. هو يمكن كان بقصد في هذول الستيتمنتس إنه أو هذول المركبات إنه the things that we use in order to make anabolism للبناء. بس كenergy molecule عمره ما كان NADPH ولا NADH energy molecules. They are just reducing agents. فحط عليها دائرة excluded from the energy currency molecules. الأسيل CoA thioesters can be لأنه في عندهم thioester bond can be an energy molecule. هلا اللي راح نتعرف عليه اليوم how the liver is going to deal with major molecules that already digested, that already absorbed in our body. For example, الكربوهيدرات ممثلة بالجلوكوز. الأمينو أسيدز بعد ما أخذوا 1%. الليبيدز they arrive as remnant of chylomicrons. هذول الأشياء جايين نتيجة إنه الواحد تحت وضع بسموه will fit state. إيش يعني will fit state؟ ماكل وجبة. هلا في حالة الشبع بمعنى آخر كيف الميتابوليزم تبع الليفر ماشي؟ First of all, the glucose will be absorbed and go to the as well as many other tissues. هلا بالليفر specifically when we have high concentration of glucose, it will go in order to synthesize glycogen rather than to be much consumed. So first of all, it will be used to synthesize glycogen and stored over there للمستقبل and to supply the hexose monophosphate pathway. هلا هذا عرفنا انه ستورج للجلوكوز بدي اخزن الجلوكوز والهكسوز مونوفوسفيت باثوي provide me with an ADPH. اكتبوا بجنبها. الهكسوز مونوفوسفيت باثوي يمكن تعرضنا لها يمكن يكون موجود باحد السلايدات انه هي مصدر للان ADPH. والان ADPH مهم جدا للانابوليزم. مهم جدا للبناء. بالاضافه ل بيعمل maintenance للريديوسينج ايجنتس الموجودين في البلد زي الجلوتاثيون. تمام؟ فهو بيشتغل كأنتي أوكسيدانت. هو reducing agent بيشتغل كأنتي أوكسيدانت molecule. So this pathway is very important. Oh, by the way, it's going to happen in every tissue. هاي الهكسوز مونوفوسفيت pathway ماشي في كل التيشوز.
هلا جزء من الجلوكوز will go through the glycolysis process. فاذا في عندنا تخزين، في عندنا hexophosphate pathway، وفي عندنا process of glycolysis اللي هو breakdown of glucose to produce pyruvate and then الاستيل CoA بعدين بيروح على الكريبس سايكل. هذا كله الهدف منه انه ناخذ الهاوس كيبنج انرجي، كميه الطاقه اللازمه حتى يشتغل الليفر، حتى يضلوا خلاياه عايشين. هلا الليبيدز themselves will be provided to the liver through الكايلومايكرون remnants. الكايلومايكرون حكينا عنهم المره الماضيه، عباره عن لايك بروتينز تم تجهيزهم بالدايجستيف سيستم بالانتيلر سيلز، بعدين دخلوا عن طريق الليمفاتيك راحوا على البلد and circulating through or in the blood and supply cells بالكميه من الدهون اللازمه عشان نحصل على الطاقه. ما تبقى من الكايلومايكرون will go to the liver because we have here receptors for these chylomicrons and inside it's going to be digested معناها break down، راح يطلع منهم fatty acids. هذول الفاتي اسيدز جايين من الليبيدز او جايين من البريك داون لبعض الاحماض الامينيه او الجلوكوز itself. كلهم هذول they will provide me with the acetyl-CoA molecule. فالاستايل-CoA molecule هو الكونكشن between الكربوهيدرات والبروتينز والليبيدز، انه هو نتيجه بريك داون الجلوكوز بالجلايكوليسيس break down of certain amino acids will provide me with acetyl-CoA and then it will be converted to fatty acids and then triglycerides. فمعناها الليفر مسؤول عن تصنيع الدهون اللي بعد شوي رح تصير على شكل VLDL. الخلاصه انه في الكل فيد ستيت انا بستهلك الجلوكوز لعده اشياء. الامينو اسيدز او الفات lipids will be degraded to reproduce lipids again, and if you have enough energy in the blood these lipids will accumulate in the liver. إذا كان في عندك طاقة زيادة في الجسم على شكل جاي من الكربوهيدرات أو مصادر أخرى you will have اللي هو الكبد الدهني بيسموه، شو بيسموه إحنا؟ الفاتي ليفر. وبعدين تطور السيروسيس خصوصا في حالات الالكوهوليزم. For example, normally this is the situation and that's why we need to fast. عشان هيك لازم يكون في عندنا فترات اللي هو ما نضلش 24 ساعة بأكل، لازم نروح نصرف هذول المواد اللي هم تراكموا في الجسم زي ال VLDL molecules. So this is the situation that we have in what's called well-fed state. في حالة الفاستنج اللي هو بين الانترفلز between الوجبات، إذا كان في intervals بيعتمد على الشخص. So first of all you have to maintain the blood glucose. وبالتالي لازم انت تروح تكسر الجلايكوجين او تصنع الجلوكوز itself. بكلا الحالتين الاولى اسمها الجلايكوجينولايسيس تكسير الجلايكوجين، الحالة الثانية جلوكونيوجينيسيس. بالحالتين مسؤول الليفر عن السبلاي للجلوكوز to the blood. Okay? As well as the ketone bodies that will be formed from acetyl-CoA molecule. In the starvation, fatty acids will be broken in order to produce الكيتون بوديز. الكونكشن بين الكيتون بوديز والفاتي اسيدز اللي هو تحول الفاتي اسيدز الى acetyl-CoA بعدين كيتون بوديز. وفي عندنا ميتابوليك باثوي خاصه فيها بتطلع لنا 3 تايبس اوف كيتون بوديز، واحد منهم الاسيتون. الامينو اسيدز themselves they can be used in order to synthesize glucose، فعشان هيك بسموهم gluconeogenic. يعني الامينو اسيدز can be used to synthesize glucose. البروتين ممكن يحول الجلوكوز، مجموعه من الاحماض الامينيه اسمها glucogenic amino acids. اللي بيصنعوا لنا كيتون نسميهم كيتوجينيك امينو اسيدز. فالامينو اسيدز مجموعتين، مجموعه بتصنع الجلوكوز، مجموعه بتصنع الكيتون، وفي عندنا اثنين مشتركين بيصنعوا الاثنين، بيصنعوا الكيتون بيصنعوا الجلوكوز. ف in the fasting status we are consuming the materials that are available in the blood, especially the lactate that is accumulated due to the fermentation of lactate اللي هو ناتج من fermentation للجلوكوز. Glycerol addition break down the lipids as well as the amino acids. All of these molecules can be used again to synthesize the ketone and the glucose to maintain the glucose level in the blood as well as energy source for some certain tissues. The ketones can be used by nervous system by the way. Okay? بس ما بيقدروا يستخدموا الفاتس على سبيل المثال. فعشان هيك الفاستنج sometimes is very important. هلا الفاستنج leading us to the question زي ما سألوا عن الدايابيتس for example. الناس اللي عندهم دايابيتس بيشبهوا الفاستنج. ليش بيشبه الفاستنج؟ لانه بالدايابيتس عندنا الجلوكوز بس مش قادرين نستخدمه للخلايا. وبالتالي في هاي الحاله رح يكون في عندي تركيز عالي من الكيتونز، ليش؟ لانه البودي في هاي الحاله is consuming الفاتس. فنتيجه الكونسمشن للفاتس بريك داون اوف ذا فاتس، صح رح نتخلص من الدهون رح ينهى في الشخص، بس رح يكون كيتون بوديز. الكيتون بوديز هذول تكونوا نتيجه باثولوجيكال كونديشن اللي هو الدايابيتس.
بس من ناحيه physiology is very important for the nervous system, the survival of the nervous system. Okay. So من ناحيه carbohydrates, how it's going to work as a liver, storage of glycogen, glycolysis of pyruvate, we discussed that, كل steps تبعونه. Synthesis of certain other carbohydrate molecules like stearic acid, المannose, the glycoproteins اللي حكينا عنهم. الجلايكوبروتين عباره عن بروتين مربوط عليه carbohydrates. Synthesis of acid sugars of proteoglycans. هلا الجلايكوبروتينز والبروتوغلايكانز بيختلفوا عن بعض من ناحيه التراكيز. جلايكوبروتينز معناها بروتين عليه كربوهيدرات. بروتوغلايكانز كميه كربوهيدرات كبيره فيها كونكشن من الكربوهيدرات من البروتين. بالتالي نسبة البروتين في كل واحدة مختلفة، هي أعلى بالجلايكوبروتين، نسبة البروتين. البنتوز فوسفات باثوي زي ما حكينا بتزودني ب لأن دي بي اتش مولكيولز كريديوسينج ايجنت اند انابوليزم ريديوسينج ايجنت أو انتي اوكسيدانت. نتكلم شوي عن الجلوكوز من ناحية deep molecular biology of the glucose. As we mentioned before, the common type of GLUT in the liver is type 2. And it has high Km value. Okay. So it means that it works at high concentration of glucose. Once you have this high concentration, it's working very well. And after the concentration rises to 10 or 40 millimolar in the portal of the blood, the blood system that supplies the liver will be entered to the liver in high concentration. So it's adapted for high concentrations. Means that half the day the liver is still working in order to use the glucose to storage it as glycogen. هلا glycogenolysis or glycolysis اللي هو glycolysis process increased when we have glucose. Glycogen synthesis also increased in the glucose level or high glucose level, as well as fatty acid synthesis will be increased. So all of these things as metabolic pathways will be increased when we have high concentration of glucose. Something worth to mention بالنسبة للليفر. They found in different behavior of cells. كل خلية بتسلك سلوك بنسيج معين، بتيشو معين بتسلك سلوك مختلف. بالليفر specifically, we have this kind of regulation. Regulation معناها بنظم عملية البريك داون للجلوكوز أو إنه بصنع الجلايكوجين أو بصنع الجلوكوز itself. فالعملية الأولى اللي هو إدخال الجلوكوز عن طريق الجلوتين ترانسبورتر and then converted to pyruvate عشان نوصل منه على الطاقة. هلا هاي العملية محكومة بريجوليشن لستيب 1 اسمها ريت ليميتنج ستيب. اللي هي أو it's not rate limiting, it's the first step اللي هو تحويل الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات مولكيول. هلا هاي الستيب أول ستيب الجلايكوليسيس is catalyzed by glucokinase or hexokinases مجموعة من الانزيمز اسمهم hexokinases والجلوكوكاينيز واحد منهم من الهكسوكاينيز. هلا هذا الانزيم regulated by localization. ايش يعني localization؟ يعني إذا كان موجود بالسيتوسول so it's there, it works. إذا خبيته بالنيوكليوس which is very strange, so it's not available, so it means it will not work. فمين بيتحكم بوجود هذا الانزيم داخل وخارج النيوكليوس؟ بروتين اسمه GKRP اللي هو glucokinase regulated protein. هذا البروتين once it's synthesized بيرتبط بالانزيم and it regulates the presence of the enzyme itself in the cytosol. So when it's there, it will be localized in the cytosol. Otherwise, it will be localized in the nucleus. So the presence of the glucose itself is responsible for the localization of the enzyme. Either it's present or hidden. So this enzyme, this protein is responsible for the hiding of the enzyme itself. مين بنشط release وبنشط localization inside the cell اللي هو تركيز الجلوكوز itself. فإذا كان في عندي جلوكوز عالي, it will activate the release of the enzyme from the nucleus and vice versa. The fructose 6-phosphate will inhibit the localization to the cytosol and it will localize the enzyme inside the nucleus. So, هذا البروتين is also regulated by the presence of glucose or fructose 6-phosphate in order to localize the enzyme form. So in this situation, it means that the enzyme is inactive, while it's active form when it's detached from the enzyme. Another thing that is regulating the glycolysis اللي هو آخر خطوة بالglycolysis. آخر خطوة تحول الفوسفين للبيروفيت للبيروفيت. Okay? هاي الخطوة regulated by pyruvate kinase enzyme. تمام؟ هذا الانزيم should be dephosphorylated in order to be active, and when it's phosphorylated it's inactive. شو معنى هذا الكلام؟
معناها اذا في عندي جلوكوز في الخليه هون برا الخليه، هذا الانزيم لازم يكون اكتف ولا انكتف؟ at high glucose level لازم يكون اكتف سمبلي، معناها لازم يكون هذا الستركتشر الموجود اللي على اليسار. طيب اذا ما كان عندي جلوكوز بكون هذا الفورم. طلع لي هون عدم وجود الجلوكوز بالبلد ستريم will activate or will cause high ratio of glucagon to insulin. So it will activate this pathway which eventually will phosphorylate the enzyme. Okay, so it's logical. هذا الانزيم phosphorylated and will be inactive if we have glucagon. والجلوكاجون مؤشر على وجود جلوكوز قليل. والعكس تماما، تخيل بالمثال الاخر في عندك جلوكوز عالي، الجلوكاجون ما راح يكون موجود، راح يكون موجود الانسولين. So you will go through the other pathway or other step of regulation، راح يكون هذا active. فالاكتيفيشن دي اكتيفيشن بيست على الفوسفوريليشن اللي هو بواسطه او بسبب وجود الجلوكاجون. عشان هيك هذول الستبس اللي هو 1 3 and the 10th one بالجلايكوليسيس activated by الانسولين لانهم مؤشرين كلهم على high glucose level، والجلوكاجون inhibiting these steps لانه مؤشر على low glucose in the bloodstream. هلا هذا in general نقول الجلوكاجون inhibits، الانسولين activates، لكن هون نعرف كيف ان الجلوكاجون is binding certain receptor and activates this pathway in order to phosphorylate the enzyme. So the enzyme is inactive when it's phosphorylated. الانزيمز اللي بيعملوا بريك داون and vice versa. بديش اخش في التفاصيل كثير لانه في a lot of things inside the pathway. ما راح اطلع التفاصيل هاي، ما راح اسالكم عنها، بس just to know or to have an idea at the molecular level على المستوى الجزيئي انه هذول الانزيمز المسؤولين عن الريت ليميتنج ستيب فور اكزامبل عباره عن كومبلكس انزيم. لاحظ انه هون واحد منهم inactive والثاني active اللي هو فوسفوفركتوكاينيز فركتوز بسفوسفاتيز، هذول عكس بعض بيشتغلوا. once they are phosphorylated الستوري بتختلف، بصيروا inactive active. الحاله هاي تدل على وجود جلوكاجون سمبلي، الحاله هاي تدل على وجود الانسولين، انه انا بدي امشي لتحت ولا اطلع لفوق بالباث واي، اكسر الجلوكوز ولا اصنع الجلوكوز. So simply we are connecting these activation processes with the presence of the hormones outside of the cell. هذا بنسميها signal transduction process. زي ما حكيت ما راح اخش في التفاصيل. Just to compare the situation between high glucose concentration and low glucose concentration, what's going to happen with the enzymes that are responsible for example, glycolysis or gluconeogenesis, or glycogen metabolism. So, all of these pathways will lead to the glycolysis activation, fatty acid synthesis, and glycogen synthesis because we are activating these major enzymes. Vice versa. بالنسبة low glucose level, we will activate glycogenolysis, fatty acid oxidation, and gluconeogenesis. So these are the pathways that are going to be activated due to the activation or inactivation of certain enzymes. And the same thing on the other side. كل هذول الانزيمز اللي بيكونوا major enzymes بالباثوي. For example، أنا أخذ واحد. الجلايكوجين فوسفوريليز، شو بيعمل هذا؟ بكسر الجلايكوجين. بهذه الحالة inactive. فوسفوريليز كاينيز inactive اللي هو بيساعد على الفسفرة. بايروفيت ديهيدروجينيز اتس اكتف. ايش بايروفيت ديهيدروجينيز هذا؟ حدا متذكره؟ يا ريت في بونص. بيحول البايروفيت ستايكوين. اوكي، اللي قلنا هو مش بكتير سايكل تتذكروا بالبايوكيمستري. Okay, so just we have some examples of the enzymes that could be active or inactive in each situation of the carbohydrate metabolism. Moving to the lipid story, which is kind of shorter. Long-chain fatty acids are major fuel for the liver during periods of fasting. So during the fasting process, the liver is consuming long-chain fatty acids. لأن تكون more efficient إنك تستهلكهم. Short and medium chains بفضل يحطهم أو يخليهم عشان triglyceride وينقلهم لبرا الليفر. And we have what's called peroxisomal oxidation of very long-chain fatty acids. So we have longer fatty acids. They are called very long-chain fatty acids. هلا مسؤول عن الاكسديشن اللي هم مش الميتوكوندريا، لانه بيتا اكسديشن بالميتوكوندريا، هذول بصير لهم اكسديشن بواسطه ما يسمى بيريدوكسال او بيروكسيسومال اوكسيديشن بروسيس. عندنا جزيئات اسمهم بيروكسيسومز. البيروكسيسومز عباره عن فاكيولز ما لهمش علاقه بالبيتا اوكسيديشن تبع الميتوكوندريا. نتذكر مره ثانيه
fatty acids oxidized by beta oxidation in the matrix of the mitochondria. هلا هدول لا. The very long one are going to be oxidized in the nucleosome. Something at the molecular level again we have to remember إنه السينثيسيس of fatty acids بتطلب إنه أحول أسيد كوي لمالين كوي. I think you remember this story. كان ممكن هيدك بالنسبة لكم في هذاك الوقت. تمام؟ إنه لازم أنا أستخدم الأسيد كوي عشان أصنع الفاتي أسيد بس لازم أعمل له activation, right؟ وهذا بيستهلك طاقة الكربون دايوكسيد عشان أعمل المالين كوي. المهم هو إنه الإنزيم المسؤول عن هاي العملية اسمه أستال كوي كاربوكسيليز. هذا الإنزيم شو ماله بالحالة هاي؟ أكتف ليش؟ لأنه في ستريت مولكيول عمل له أكتيفيشن عن طريق البوليمرايزيشن. هذا الإنزيم إذا كان على شكل بوليمر ستراكشر، بوليمر مش معناها هي يعني زي الأمينو أسيدز مربوطين مع بعض كوفالنت بوند، نو. البوليمر معناها سب يونتس مرتبطين مع بعض أو ماسكين في بعض. So straight بيساعد على البوليمرايزيشن for this enzyme while long chain fatty acids inhibit this enzyme. في لوجيك وراها، ليش بذكر هذول الأمثلة؟ مش عشان حفظ سبيسيفيكلي بس بدي المنطقة اللي فيها. الستريت من وين جاي؟ معناها إن عندي جلوكوز وعندي أسيتيل كو إيه جاي من مصادر كثيرة، معناها أنا بالولفيد ستيت. فبالولفيد ستيت بصنع فاتي أسيدز ولا بكسر فاتي أسيدز؟ بصنع، فالمنطق بيقول إنه الستريت اللي جاي من الأستايل كو إيه والأوكسالوستيك في أول خطوة بالكريبس سايكل is activating or logically has to activate الكاربوكسيليز انزيم اللي هو بعطيني المانويل كو اي او الاكتيف فورم عشان اصنع بالنهايه فاتي اسيد. هلا رحت هون وصنعت الفاتي اسيد بعدين رجع على شكل long chain fatty acid. So when you have high concentration of long chain fatty acids, they will say stop the process of fatty acid synthesis. It's logical thing, kind of feedback inhibition. Okay? طيب الفاتي اسيدز بنحصل عليها من عده مصادر، nutrients for example او degradation كايلومايكرونز لايك بروتينز اند سو اون، بس في عندنا مصادر كمان دي نوفو. عشان هيك احنا في عندنا essential fatty acids وفي عندنا non essential fatty acids. essential نجيبهم من مكان ثاني ما بنقدرش نصنعهم. While our body is able to synthesize these fatty acids in two major organs in the liver and adipose tissue. كيف بصنع الفاتي acids؟ Simply I have to have fuel source اللي هو like الجلوكوز، هذا الجلوكوز تجمع وصار في مصدر عالي للطاقة. So the route is to synthesize the fat. In order to synthesize the fats, you need the glycerol molecule to be activated to glycerol phosphate. And here I have to get the glycerol phosphate also from other sources هما the glucose itself. هاي الكونكشن بوينت اللي هو بتعرف إنه هون الفات أسيد لما بعمل سينثيس أو triglyceride synthesis I need this molecule basically. هذا المولكيول بالليفر بحصل عليه مصدرين، الجلوكوز لانه اذا تتذكر في عندنا دايهيدروكسي فوسفيت مولكيول، هذا بيوم من الايام كان يتكون بالجلايكوليسيس. I can make glycerol phosphate. والجليسرول itself can be converted to glycerol phosphate by glycerol kinase. بالادipose tissue the story is different. The glucose is the only supply for the glycerol phosphate. ليش بدي الجليسرول فوسفيت انا؟ عشان اصنع بعد شوي بعد الفاتي اسيدز بعد triglyceride molecule. So I can synthesize lipids by having free fatty acids with the glycerol in the active form. So we need to activate the glycerol as a glycerol phosphate molecule. How we form the ketone bodies? Again, هذا أخذنا بالبيوكيمستري. Ketone bodies formed from the acetyl-CoA molecules اللي هم بيجوا من عدة مصادر carbohydrates or lipids or certain amino acids. And they will be converted to produce acetoacetate and 2-hydroxybutyrate molecule. هذول two major amino acids. Sorry, ketone bodies. The ketone bodies هذول synthesized by the liver, transported through the blood system. Some of the acetoacetate will be converted spontaneously to acetone. So these are the three types of ketone bodies, and can go to peripheral tissues. One of them is the muscles as a peripheral tissue example. So these molecules can be converted back to synthesize acetyl-CoA in order to produce energy. But the liver is not able to do the same thing because we don't have thiopurase enzyme. It's available only in the muscle cells and it's not available here. So ketone bodies in the liver will not be used as source of energy compared with other tissues. The same thing is happening in nervous system, for example. It can use these ketone bodies to synthesize
acetyl-CoA or acetyl-CoA to produce energy in the future. Okay. هلا الكيتون bodies زي ما حكينا قبل شوي an alternate fuel for certain cells and they are formed from lipids or fatty acids or acetyl-CoA accumulation that came from the increase of the lipolysis or breakdown of the lipids, and this is because we have low concentration of insulin and high concentration of glucagon. So basically السيجنال عشان اعمل lipolysis انه يكون في عندي low glucose level وهذا راح يؤدي الى high concentration of epinephrine and glucagon, and it will activate the lipolysis or breakdown of lipids and generation of acetyl-CoA as a precursor. طيب المركب الثالث او النوع الثالث مايكرو مولكيولز. انا بعرف انه جزء الرثن تبع المحاضره سريع شوي لانه هيك الموديولز هيك طبيعه الحديث الدم، لانه اوريدي هاي المعلومات جزء كبير منها ماخوذه هنا. We are just refreshing and making kind of integration نربط الاشياء بالكلينيكال نوعا ما. اوكي هلا الامينو اسيدز in the body or nitrogen containing compounds is something very important in the liver because we want to synthesize nitrogen compounds. هذول nitrogen compounds هم اللي شايفينهم على اليسار، عباره عن مركبات تحتوي على النيتروجين مثل الكرياتين اذا بتتذكروا which is very important for the muscle function. الجلوتاثيون عباره عن انتي اوكسيدانت اللي هو عباره عن reducing agent. البيورينز والبيرميدينز اللي هم building units for the nucleotides and then the nucleic acids. النيورونيك اسيد اللي هم عباره عن مشتقات من الامينو اسيدز that are making proteoglycans and glycoproteins in the future. Sulfated molecules, taurine, which is one of the importance that has something related to the high activity in the body. وعليه قصص كثير التورين لانه بعض المشروبات صاروا يحطوا في عليها التورين كمان جاي من الموفاين سورس. And sphingosine for example واحد من signaling molecule. الهيم which is important for the blood formation. Conjugation of glycine with xenobiotic compounds معنى آخر إذا بدك تغير structure لcompound دخل للجسم. One of the things is to do conjugation with the glycine as an amino acid. Niacin اللي هو derivative من certain amino acids وبشكل هنا coenzyme that is very important for an AD and ADH molecule. And one carbon methyl story. ليش بسميها story؟ لأن في عندنا metabolic pathways involving like B12 as a vitamin that and transportation of one carbon molecule through the metabolism of the B12. عشان هيك بسموهم كلهم one carbon methyl carriers or one carbon methyl metabolic pathway. It's a very huge story. One of the beneficial things إنه synthesizing of certain amino acids for example. نقل الكربوني واحد على شكل مثل راح يكون جزء من صناعة بعض الأحماض الأمينية، وهذا بيتطلب إنه نروح على كل واحد سبيسيفيك نتكلم عنه، يعني مثلا كيف الهستidine نصنعه أو الجلايسين أو any other kind of amino acid. أوكي؟ هلا واحد من الأشياء المهمة جدا بالليفر إنه مسؤول عن صناعة البلود كوagulation فاكتورز، شايفينهم هذول؟ تسمعوا فيهم دائما بالبلود ستريم، they are synthesized in the liver. metal binding proteins اللي هم الأشياء المسؤولة عن نقل الميتالز زي الايرون فور اكزامبل زي الكبر. So transferrin is transporting iron. Ceruloplasmin للكبر. Haptoglobin للهيم لأنه الهيم otherwise will be released by urine إذا مش عندنا haptoglobin for example. الهيموبيكسين also another protein that binds the heme group in order not to be excreted by the urine system. Lipid transportation الليفر مسؤول عن صناعة الأبروتينز. تذكروا اللايب بروتينز عندهم أبروتينز هذول بيصنعوا بالليفر. اوكي؟ في بعض الأبروتينز لا مش بالليفر اللي هم بالنسبة للاتش دي ار. بروتياز انهبيتورز زي الالفا 1 انتي تريبسين اللي هو واحد من الفاكتورز اللي صار فيه ديفشنسي بصير عندنا امبوليزم emphysema. Yeah. So it would destruction of the alveolar system due to the action of the proteases نتيجة الانفكشن. So antitrypsin is a very important factor that is synthesized by the liver to maintain certain tissues. Okay. هلا هذول عبارة عن connection الأشياء اللي ذكرناها قبل شوي إنه البروتينز for example how it's going to be absorbed, digested and then absorbed and they go to the liver for example and may go to other peripheral tissues. And the liver is representing central tissue to provide us with the glucose as a source of energy, and here the urea cycle story.
Okay, we have very important cycle that is known as glucose alanine cycle. The liver is converting alanine as an amino acid to glucose, which can be produced again to other peripheral tissues. يعني مش بالضرورة يكون عندي هنا any kind of peripheral tissue. The most important thing here, alanine is representing a carrier for ammonia. ليش مهتمين بهاي السايكل؟ هو بعض الامينو اسيدز بقدر احولهم انا لجلوكوز. هلا الالانين سبيشالي is presented here لانه هو مسؤول عن transportation of ammonia from other tissues. الامونيا بتتكون من وين؟ نتيجه الديجراديشن لبعض الاحماض الامينيه. لانه الامينو اسيد عباره عن امينو جروب وكربون سكيلتون، لما نقصه بيطلع الامينو جروب، هاي الامينو جروب تصير برودكت سيء للجسم. So it has to be transferred to the liver. الطريقه الاولى لنقلها تكون على شكل الانين، والالانين بقدر استخدمه مره ثانيه اصنع منه جلوكوز، فبضرب عصفورين بحجر، بصنع جلوكوز بالليفر as well as transportation of ammonia because the urea cycle is localized in liver. عشان هيك احنا بدنا نروح لهذاك المكان. طيب ليش بدي احوله لامينو اسيد؟ لانه بالبلد ستريم it will be toxic، فانا بدي احوله للسيف transported molecule اللي هو الامونيا. اوكي؟ طيب. Again شيء معروف انه الليفر is a principal site for amino acid metabolism لانه they found انه الليفر في عنده الامينو ترانسفيريز enzymes في high concentration, which means انه metabolism of amino acids is very high in the liver, and due to that high metabolism the urea cycle is localized there لانه في metabolism عالي معناها في عندي ammonia. This ammonia has to be converted to urea by what's called urea cycle. هلا lipoproteins again is coming from the liver by the same process that we described before. هذا الحكي حكينا انه الامينو acids can be transported as protein, glucose, and to form lipids again by the liver. This is the situation under fasting condition. بمعنى آخر, when we have fasting condition, this is what's going to happen by our organs. Mainly we focus on the liver. بالنسبة للintegration between these organs. بحالة fasting status أو في حالة الولفن ستيت. خلصنا؟ طيب. نروح على المحاضرة اللي بعديها؟ لا لا حل؟ لا الأدب. اوكي هلا المرة الجاية I will do my best انه المحاضرتين ادمجهم في محاضرة واحدة. اوكي؟ لأن المحاضرة الثانية أصلاً صغيرة كثير، ف I will make it just one lecture in order to simplify it. طيب key points, take home message إنه liver is highly metabolic organ that is responsible of dealing with الانترنال metabolites اللي هم الليبيدز والكربوهيدرات والبروتينز بالإضافة للديتوكسيفيكيشن. هذا الديتوكسيفيكيشن ستوري big story أنا ما نفتحهاش هون لأنه مش موضوعنا GIT. طيب see you. شاء الله الخميس نفس الموعد.